Kunja Bihari Jaya Vishanda Vallabha Girivardhari Yasoda Nandana Bradajana Ranjana Jamunati Ravanachari Jamunati Kaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Prabhupada, 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 Jaya, Prabhupada, Jaya. Vishnu Mahatma Rajagatara, Celibacy, Bhaktivedanta Swami, Śrīla Prabhupada ki Jai, Nārayaṇa Haridas Thakur ki Jai. Prem Sagaho, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar, Shri Gaur, Bhakta Ridliki Jai, Sri Radha Krishna Gopa Gopida, Shyama Kunda Radha Kunda, Giri Govardhan ki Jai, Sri Vrindavan Dham ki Jai, Navadha Dham ki Jai, Gam Vijamala Tulsi Bhakti Devi ki Jai, Ananda Koti Vaishnava Vrinda ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda ki Jai, Go Prevedandi. All glories to seven devotees, all glories to seven devotees, all glories to seven devotees, all glories to Sri Guru and Sri Guru, all glories to Śrīla Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasna Buddhade Srimate Bhaktivedanta Swami Nityanamane Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachadane Nirvashesha Shunyavadi Paschatadesha Tadane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shiva Sri Gaur Bhakta-vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 12, Chapter 10, Verse 23. Yaham mayani tirtani nadeva chetan ujjita te punantyuro kalena yuyam darshana matataha. No.
not he, indeed, Mayani, consisting of sacred water, Tirtani, holy places, not Deva, and deity forms of demigods. Chaitana Ujda, devoid of life. Te, they, Punanti, purify. Uru Kalena, after a long time. Yuyam, yourselves. Darshana Matrata, simply by being seen. Translation: mere bodies of water do not constitute holy places, nor are lifeless statues of the demigods actually worshipable deities, because external vision fails to appreciate the higher essence of the holy rivers and the demigods. These purify only after considerable time. But devotees like you purify immediately just by being seen. By meditating upon the Supreme Soul, performing austerities, engaging in Vedic study, and following regulated principles, the Brahmanas sustain within themselves the three Vedas, which are non-different from Lord Vishnu, Lord Brahma, and me. Therefore, I offer my obeisances unto the Brahmanas. Purport: a pure devotee, the Supreme Lord is considered the most elevated of Brahmanas, since all spiritual endeavor culminates in the loving service of God. Even the worst sinner and social outcasts are purified just by hearing about or seeing personalities like you. Imagine then how purified they become by directly speaking with you. Sutta Goswami said, drinking with his ears Lord Shiva's nectarian words full of the confidential aspects of religion, Mārkaṇḍeya Rishi could not be satiated. Purport: Mārkaṇḍeya Rishi was not eager to hear himself praised by Lord Shiva, but he appreciated Lord Shiva's deep realization of religious principles and therefore desired to hear more. Mārkaṇḍeya, having been forced by Lord Vishnu's illusory energy to wander about for a long time in the water of dissolution, had become extremely exhausted. But Lord Shiva's words of nectar vanquished his accumulated suffering. Thus, he addressed Lord Shiva. Purport: Mārkaṇḍeya Rishi had desired to see Lord Vishnu's illusory energy and had suffered extensive miseries. But now, in the person of Shiva, Lord Vishnu again appeared before the sage and relieved all his suffering by imparting blissful spiritual instructions. Mārkaṇḍeya said, it is indeed most difficult for embodied souls to understand the pastimes of the universal controllers. For such lords bow down to and offer praise to the very living beings they rule. Purport: in the material world, conditioned souls strive to lord it over one another, and therefore they cannot understand the pastimes of the actual lords of the universe. Such bona fide lords have a wonderfully magnanimous mentality and thus sometimes bow down to the most qualified and saintly among their own subjects. So here we have some verses glorifying the devotee. இங்கே இந்த பதங்களில் பக்தரை பற்றி மகிமைப்படுத்தப்படுகிறது. So Shiva glorifies the devotee. சிவபெருமான் பக்தர்களை மகிமைப்படுத்துகிறார். So in this particular verse, he states that Tirthas and David worship, etc., purified after a long time. தீர்த்தங்கள் மற்றும் தேவர்கள் வழிபாடு நீண்ட காலத்திற்கு பிறகு தூய்மைப்படுத்தும் என்று இங்கே குறிப்பிடுகிறார். Devotees will purify another person just by being seen. அதே சமயத்தில் பக்தர்கள் பார்த்தாலே போதும் மற்ற நபர்கள் தூய்மை அடைந்து விடுவார்கள் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. What to speak of hearing teachings from them. இவ்வாறு இருக்கையில் அவர்கள் போதனைகளை பற்றி கேட்டால் அதன் நற்பயனை பற்றி கூற என்ன உள்ளது? So in other words, the devotee has
much more power than other spiritual objects. வேறு விதமாக கூற வேண்டும் என்றால் மற்ற ஆன்மீகமான பொருட்களை விட பக்தர்களுக்கு சக்தி அதிகம். So that is the praise that Lord Shiva gives. இவ்விதமாக சிவபெருமான் பக்தர்களை புகழ்கிறார். And though it may look like an exaggeration, it is not. இது மிகைப்படுத்துவது போல் தெரிந்தாலும் உண்மை அதுவல்ல. We find repeated statements in the scripture which glorify the great power of a devotee. சாஸ்திரங்களில் பல வாக்கியங்களில் மீண்டும் மீண்டும் பக்தரின் சக்தியை பற்றி மகிமைப்படுத்தப்படுகிறது. And in other places the Bhagavatam will have the same statement being made. பாகவதத்திலும் பல இடங்களில் இது போன்ற வாக்கியங்கள் இருக்கிறது. In fact, in the first canto, this is also stated. முதல் ஸ்கந்தத்திலும் இது குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So therefore, the devotee has a very special role to play. எனவே பக்தர் ஒரு விசேஷமான பாத்திரத்தை எடுத்து அதை கையாண்டு கொண்டிருக்கிறார். The effective association with the devotee is quick. பக்தரோடு சங்கம் கொண்டால் முன்னேற்றம் விரைவாக இருக்கும். And it takes place in different ways. இது பல வழிகளில் நடக்கும். So one is simply by seeing a devotee, that purifies. ஒன்று பக்தரை பார்த்தாலே போதும், பார்க்கும் நபர் தூய்மை அடைவார். If one gets to speak to a devotee, of course, then we even get more purification. ஒருவருக்கு பக்தரோடு பேசும் சந்தர்ப்பம் கிடைத்தால் அவர் இன்னும் அதிகமாக தூய்மை அடைவார். So we see that the devotee therefore has an inconceivable potency. எனவே பக்தர்களுக்கு புரிந்து கொள்ள முடியாத சக்தி இருக்கிறது என்பதை நாம் காண்கிறோம். We can ask, how does simply looking at a devotee cause purification? இங்கே ஒருவர் கேட்கலாம், பக்தரை பார்த்தாலே எப்படி தூய்மை அடைவோம் என்று. We can understand words by giving teachings. Obviously you follow the instructions and you get purified. அவர் பிரச்சாரம் செய்யும் பொழுது அந்த வார்த்தைகளை புரிந்து கொண்டு அவர் கட்டளைகளை பின்பற்றுவதன் மூலமாக ஒருவர் தூய்மை அடையலாம். But even without getting any knowledge at all, simply by looking at a devotee you get purified. ஆனால் எந்த ஞானமும் பெறாமல் ஒரு பக்தர் பார்த்தாலே நாம் தூய்மை அடைகிறோம். So this underlies the fact that bhakti itself is very powerful. இதன் மூலம் பக்தி மிக மிக சக்தி வாய்ந்தது என்ற உண்மை நமக்கு தெரிகிறது. And it can manifest in various ways. அது பல வழிகளில் வெளிப்படலாம். And in any case it has some power. எந்த வழியிலும் அதற்கு என்று தனிப்பட்ட சக்தி இருக்கிறது. So we cannot analyze it by material logic. பௌதிகமான தர்க்கத்தை கொண்டு இதை நாம் ஆராய்ந்தறிய முடியாது. How does the shakti of the devotee spread? Simply by seeing the person. பக்தரின் சக்தி அந்த பக்தர் பார்ப்பதன் மூலமாகவே எப்படி பரவுகிறது என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியாது. Obviously, if they give a mantra or words, yes, there's power in the words so that we can explain, but just simply by looking at a devotee, how does that purify? அந்த பக்தர் ஏதேனும் மந்திரத்தை அளித்தாலோ இல்லது வார்த்தைகள் பேசினாலோ அந்த வார்த்தைகளுக்கு சக்தி இருக்கிறது என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். ஆனால் பார்ப்பதன் மூலமாகவே சக்தி கிடைக்கிறது என்பதை எப்படி புரிந்து கொள்வது? So we cannot completely understand by material logic how bhakti spreads its influence. பக்தி எப்படி தன்னுடைய தாக்கத்தை பரவ செய்கிறது என்பதை பௌதிகமான தர்க்கத்தின் மூலமாக நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. So we have these words talking about just seeing a devotee and then hearing from a devotee. இங்கே இந்த வார்த்தைகள் பக்தர்களை பார்ப்பது, பக்தர்கள் கூறும் உபதேசங்களை கேட்பது பற்றி குறிப்பிடுகிறது. But then we have what we call association or sadhu sangha. ஆனால் பக்தரின் சங்கம் அல்லது சாது சங்கம் என்ற ஒன்றும் உள்ளது. So this is much more intentional. இது உள்நோக்கத்தோடு செய்யப்படும் செயலாகும்.
the association is with a certain desire. அந்த சங்கம் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆசையோடு உருவாவது. And according to the desire, we get different effects. அந்த ஆசைக்கேற்ப நமக்கு பலதரப்பட்ட விளைவுகள் ஏற்படுகிறது. So then the best effect is described. மிக சிறந்த பலன் விளக்கப்படுகிறது. And the best effect, of course, is to realize knowledge. அந்த மிக சிறந்த பலன் தன்னை உணர்ந்த ஞானத்தை பெறுவது. But to get that effect, then there are certain conditions. அந்த பலனை பெறுவதற்கு சில நிபந்தனைகள் உள்ளது. So in Bhagavad Gita it says you have to surrender. பகவத்கீதையில் நீங்கள் சரணடைய வேண்டும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. You have to be inquisitive. நீங்கள் ஆர்வமாக இருக்க வேண்டும். And you have to serve. நீங்கள் சேவை செய்ய வேண்டும். So there are many other conditions one could state and scripture gives them, but these are three are quite important and therefore they're mentioned in Bhagavad Gita. இன்னும் பல நிபந்தனைகள் சாஸ்திரங்களில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது, ஆனால் இந்த மூன்று நிபந்தனைகள் மிக மிக முக்கியமானது. எனவே இது பகவத்கீதையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. And if one carries out those three principles, then one is liable or likely to get that transfer of knowledge. ஒருவர் இந்த மூன்று கோட்பாடுகளை பின்பற்றினால் அவர் இந்த ஞானத்தை பெறும் வாய்ப்புகள் அதிகம். So that is much more detailed than just looking at a devotee. இது ஒரு பக்தரை பார்ப்பதை விட சற்று விளக்கமானதாகும். But nevertheless, even simply seeing a devotee also has some effect. எப்படி இருப்பினும் ஒரு பக்தரை பார்த்தாலே அதற்கும் பலன் இருக்கிறது. Of course, we can say the same thing about the holy name. புனித நாமத்திற்கும் இந்த தத்துவம் பொருந்தும். Simply uttering or hearing the name in any circumstance purifies. எந்த சூழ்நிலையில் புனித நாமத்தை கேட்டாலோ ஜபித்தாலோ அது நம்மை தூய்மைப்படுத்துகிறது. But to hear or to chant with devotion gives a better effect. ஆனால் பக்தியோடு புனித நாமத்தை கேட்டாலோ உச்சரித்தாலோ அது இன்னும் சிறப்பான பலனை தருகிறது. So the name, like the devotee, has this inconceivable potency. எனவே பக்தர்கள் புரிந்து கொள்ள முடியாத சக்தியை வெளிப்படுத்துகிறார்கள். And throughout the scriptures, both will be glorified. சாஸ்திரங்கள் முழுவதும் இந்த பக்தர்கள் புனித நாமம் இரண்டும் மகிமைப்படுத்தப்படுகிறது. But nevertheless, we should not just depend upon accidentally hearing the name or accidentally seeing a devotee. ஆனால் தற்செயலாக நாமத்தை கேட்பதோ அல்லது தற்செயலாக பக்தரை பார்ப்பதை சார்ந்தோ நாம் இருக்கக்கூடாது. And therefore, to develop devotional service and attain prema, then we have a specific process of sadhu sangha, etc. எனவே பக்தி சேவையை வளர்த்து பிரேமை அடைவதற்கு நமக்கு ஒரு வழிமுறை இருக்கிறது. உதாரணத்திற்கு சாது சங்கம் போன்ற நிலைகள் அந்த வழிமுறையில் உள்ளது. So in this way, we should understand the statements made in the scripture. இவ்விதமாக நாம் சாஸ்திரங்களில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள வாக்கியங்களை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So all the statements are true, but nevertheless we have to qualify some of the statements. அனைத்து வாக்கியங்களும் உண்மைதான், ஆனால் சில வாக்கியங்களை புரிந்து கொள்ள நமக்கு தகுதி இருக்க வேண்டும். And that way we get a true conclusion. அப்பொழுதுதான் நமக்கு உண்மையான முடிவு தெரியும். So we should understand the statements of scripture in their proper context. சரியான முறையில் நாம் சாஸ்திரங்களில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள வாக்கியங்களை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So like the name, the devotee is always glorified in the Bhagavatam. நாமத்தை போலவே பாகவதத்தில் பக்தரும் மகிமைப்படுத்தப்படுகிறார். And here Shiva is glorifying the devotee. சிவபெருமான் பக்தர்களை மகிமைப்படுத்துகிறார். And we see after this then
Mārkaṇḍeya himself begins to show how even the devatas offer respects to the devotees and glorify them. இதன் பிறகு மார்க்கண்டேய ரிஷி எப்படி தேவர்கள் தங்களுடைய நமஸ்காரங்களை அளித்து புகழப்படுகிறார்கள் என்பதை பற்றி விளக்குகிறார். So though there are all these different processes for advancing in bhakti, often the devotee is emphasized. பக்தியில் முன்னேற பல வழிமுறைகள் இருக்கிறது, ஆனால் பிரதானமாக பக்தர்கள் வலியுறுத்தப்படுகிறார்கள். We can have accidental association with devotee, like we have namabhas, or we can have intentional association. பக்தர்களோடு தற்செயலாக நாம் சங்கம் கொள்ளலாம், இது நாம அபாஸ் நிலையை போன்றது, அல்லது நாம் பக்தர்களோடு முழு மனதோடு சங்கம் கொள்ளலாம். Both are good, but the association which has good intentions, that is much more powerful. இரண்டுமே நன்மை விளைவிக்கும், ஆனால் நல்ல நோக்கத்தோடு நாம் கொள்ளும் நல்லுறவானது இன்னும் சக்தி வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. So it is through this that we get more we get transfer of the Shakti of Bhakti. இதன் மூலம் பக்தி சக்தி நமக்கு அதிகமாக கிடைக்கிறது. So these verses also speak about the respect for the Brahmana. இந்த பதங்களில் பிராமணருக்கு நாம் மரியாதை அளிக்க வேண்டும் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. Because the Brahmanas have knowledge of the Vedas. ஏனென்றால் பிராமணர்களுக்கு வேத ஞானம் உள்ளது. And the Vedas are not different from the Supreme Lord. வேதங்களுக்கும் பரமபுருஷ பகவானுக்கும் வேறுபாடு இல்லை. So therefore one should offer respects to the Brahmana. எனவே பிராமணருக்கு ஒருவர் மரியாதை அளிக்க வேண்டும். Of course, then we have different types of Brahmanas. ஆனால் பல வகையான பிராமணர்கள் உள்ளார்களே. Of course, in the nectar or the Chaitanya Charitamrita, there Lord Chaitanya talks about we give respect to one who follows the Vedas. சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தில் பகவான் சைத்தன்யர் கூறுகிறார், வேதங்களை கடைபிடிக்கும் பிராமணர்களுக்கு நாம் மரியாதை அளிக்கிறோம் என்று. But we give more respect to the person who actually understands the Vedas. ஆனால் உண்மையில் வேதங்களை புரிந்து கொள்ளும் நபருக்கு நாம் இன்னும் அதிகமான மரியாதையை வழங்குகிறோம். And we give the most respect to that Brahmana who worships Vishnu. விஷ்ணுவை வழிபடும் பிராமணருக்கு மிக உயர்ந்த மரியாதையை அளிக்கிறோம். So in this way, when we worship the Brahmana, then there's also degrees. இவ்விதமாக பிராமணர் வழிபாட்டிலும் பல நிலைகள் உள்ளது. The same with devotees. பக்தர்களுக்கும் இது பொருந்தும். This verse talks about seeing a devotee is purified. இந்த பதத்தில் பக்தரை பார்த்தாலே தூய்மை அடைவோம் என்று விளக்கப்பட்டுள்ளது. There are many types of devotees. பல வகையான பக்தர்கள் உள்ளார்கள். So we have the Vaishnava Abhas. வைஷ்ணவ அபாஸ் என்ற நிலை உள்ளது. This is the Kṛṣṇa devotee. இது கனிஷ்ட பக்தர்களை குறிக்கிறது. So it is said we have to even respect those devotees. அந்த பக்தர்களுக்கும் நாம் மரியாதை அளிக்க வேண்டும். But we give more respect to those who are seriously following pure bhakti. ஆனால் தூய பக்தி பயிற்சி செய்யும் பக்தர்களுக்கு நாம் அதிகமான மரியாதையை வழங்குகிறோம். And we give most respect to those who have realized everything. அனைத்தையும் உணர்ந்தவர்களுக்கு மிக உயர்ந்த மதிப்பும் மரியாதையும் வழங்குகிறோம். So therefore the respect for all devotees is there, but according to the level then we have degrees of respect. அனைத்து பக்தர்களையும் நாம் மதிக்க வேண்டும், ஆனால் அவர்கள் நிலைக்கேற்ப அந்த மதிப்பும் வேறுபடுகிறது. And we'll get different results. இதனால் நமக்கு பலதரப்பட்ட விளைவுகள் கிடைக்கிறது. So even the Kṛṣṇa, seeing the Kṛṣṇa devotee gives some result. கனிஷ்ட பக்தரை பார்ப்பது கூட நமக்கு விளைவுகளை ஏற்படுத்தும். Just as Namabhas gives result. எப்படி நாமாபாஸ் நமக்கு பலன் தருகிறதோ அதே போல. But then seeing a Madhyama or Uttama give more result.
ஆனால் மத்தியம அதிகாரி உத்தம அதிகாரிகளை பார்ப்பதால் கிடைக்கும் விளைவு இன்னும் அதிகமானது. So, in terms of association or sadhu sangha, we are generally advised to take association of the madhyamas and the uttamas. சாது சங்கம் மற்றும் பக்தர்கள் சங்கத்தை பெறுவதில் நாம் மத்தியம அதிகாரி மற்றும் உத்தம அதிகாரிகள் சங்கத்தை பெற வேண்டும் என்று பரிந்துரை செய்யப்படுகிறது. And with that, then we will get the highest result. அதன் மூலம் நமக்கு மிக உயர்ந்த பலன் கிடைக்கும். Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj. So Maharaj, thank you for that detailed explanation. So as you were explaining and as Lord Shiva was explaining that there is purification by seeing and there is even more purification by talking. So it seems that the purificatory process is gradual over a period of time. But we also see this verse in Chaitanya Charitamrita which says lava matra, which is a very short period of time, but it says it gives sarva siddhi hoy. So do we understand that that's the beginning of the ultimate end, or we take it literally? பக்தர்களை பார்ப்பது அவர்கள் உபதேசங்களை கேட்பது தூய்மை அடைகிறது என்று நீங்கள் கூறுகிறீர்கள். ஆனால் லவ மாத்ரா என்று சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் குறிப்பிடப்படுகிறது சர்வசக்தி ஹோ என்று. எனவே இது தொடக்கம் முடிவு இரண்டும் ஒன்றுதான் என்று கருதலாமா அல்லது எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? We can take it in both ways. இரண்டு வழிகளிலும் நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம். Because as I said, you can just associate for one moment with a Kṛṣṇa or a madhyama or an uttama and you'll get different effects. ஒரு க்ஷணம் நீங்கள் கனிஷ்ட அதிகாரியோடவோ மத்தியம அதிகாரியோடவோ அல்லது உத்தம அதிகாரியோடவோ சங்கம் கொள்ளலாம். அது பலதரப்பட்ட விளைவுகளை ஏற்படுத்தும். And we'll obviously understand that the more advanced the devotee is, the more Shakti. எந்த அளவுக்கு அந்த பக்தர் அதிகமாக முன்னேறி இருக்கிறாரோ அவரிடம் அந்த அளவுக்கு அதிகமான சக்தி வெளிப்படும். So for the uttama then, the Shakti is inconceivable. உத்தம அதிகாரியின் சக்தி புரிந்து கொள்ள முடியாதது. Narada Muni was instructing the mother of Prahlad when Prahlad was in the womb, and he heard something in the womb when he was still in the womb, but that had great effects, so he became a pure devotee when he came out of the womb. நாரத முனிவர் பிரகலாத் மகாராஜர் அன்னையின் கருவில் இருந்த பொழுதே உபதேசங்கள் வழங்கினார். அவர் கருவில் இருந்து கொண்டு அந்த உபதேசங்களை கேட்டு வெளியில் வந்த பொழுது மிக சிறந்த பக்தராக செயல்பட்டார். He gave instructions to Mrigai the hunter. In 3 months, Mrigai the hunter got bhava. மிருகாரி என்ற வேடனுக்கு நாரத முனிவர் உபதேசங்கள் வழங்கினார். 3 மாத காலங்களில் அந்த வேடன் பாவனை அடைந்தார். So in the case of the uttama, then the effect may be very immediate. உத்தம அதிகாரி இவ்விதமாக செயல்படும் பொழுது அதன் விளைவு வெகு விரைவாக ஏற்படும். In the case of a madhyama, then we can expect, in general, the advancement would be more gradual. மத்தியம அதிகாரி இவ்வாறு உபதேசம் வழங்கும் பொழுது அந்த பக்தர் அடையும் முன்னேற்றம் படிப்படியாக நிகழும். In any case, by beginning the process of pure bhakti, then ultimately we do get siddhi, we do get the final goal. எப்படி இருப்பினும் தூய பக்தியை பயிற்சி செய்யும் பொழுது நமக்கு சித்திகள் கிடைக்கும். So we get sarva siddhi hoy, we get all perfection, but according to the devotee's advancement, the superior devotee's shakti, then it may take various amounts of time. சர்வ சித்தி ஹோய் பக்தி அனைத்து சித்திகளையும் வழங்கக்கூடியது. ஆனால் பக்தர் அடையும் முன்னேற்றம் அடையும் நிலைக்கேற்ப அந்த சித்திகள் வெளிப்படும். உயர்ந்த பக்தர்களுக்கு அதிகமான சக்திகள் இருக்கும். Maharaj, in the beginning of the verses there is also mentioned that places of pilgrimage and the lifeless deities of the devatas, they require knowledge for one to get purified. But that's not the case with the devotee. Devotees compare that even just by darshan the devotee is purified. So do we understand that the quantum of bhakti shakti in place of pilgrimage or in devatas is very little, because knowledge is required to understand them and then only get benefited from them? But that's not the case with devotee, because it inconceivably just by seeing them it purifies.
யாத்திரை ஸ்தலங்கள் மற்றும் விக்கிரகங்களை பார்க்கும் பொழுது அதன் கதையை புரிந்து கொண்டு அந்த ஞானத்தை பெற்ற பிறகுதான் நமக்கு அந்த சக்தி கிடைக்கும். அதே சமயத்தில் பக்தர்களை பார்த்தாலே நமக்கு அந்த பக்தி சக்தி கிடைக்கிறது. எனவே விதத்தில் பக்தர்களை பார்ப்பது சிறப்பான வழிமுறை என்று குறிப்பிடலாமா? We can also say that the amount of Shakti is different in different things. பல விஷயங்களில் அந்த சக்தியின் அளவு வேறுபடுகிறது. And then it requires a certain process to access the Shakti. அந்த சக்தியை அடைய நாம் ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையை கையாள வேண்டும். Just like we have mantra, to get the Shakti out of the mantra, you have to take diksha. உதாரணத்திற்கு மந்திரங்கள் இருக்கிறது. அந்த மந்திரத்தின் சக்தியை பெறுவதற்கு நாம் தீட்சை வாங்க வேண்டும். And if somehow you get the mantra from scripture and sister chanting it, no Shakti. ஏதோ ஒரு வகையில் சாஸ்திரங்களில் இருந்து அந்த மந்திரத்தை எடுத்து நீங்கள் ஜபம் செய்தாலும் அதற்கு சக்தி இருக்காது. Whereas the Shakti is in Harinam, such that even accidentally you chant it, as in the case of Ajamil, still get effect. ஆனால் ஹரிநாமத்தை பொறுத்தவரை ஒருவர் தற்செயலாக அஜாமிலனை போல உச்சரித்தாலும் அதற்கும் பலன் கிடைக்கும். So in this way, of course, the spiritual Shakti is there in many things, but it requires some effort to access the Shakti. இவ்விதமாக பல விஷயங்களில் ஆன்மீக சக்தி இருக்கிறது. ஆனால் அந்த சக்தியை நாம் அடைவதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும். So the easiest approach, of course, is the name of the Lord. மிக சுலபமான வழிமுறை பகவானின் நாமத்தை உச்சரிப்பது. In the beginning of this chapter, verse 2, Mārkaṇḍeya is praying, "Oh Lord Hari, I want to take shelter of your lotus feet." The question is, why Lord Hari didn't give darshan, but Shiva is giving darshan? இரண்டாவது பதத்தில் மார்க்கண்டேய ரிஷி பகவான் ஹரி உங்கள் தாமரை பாதத்தில் நான் அடைக்கலம் பெற வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்கிறார். அப்பொழுது பகவான் ஹரி தரிசனம் தராமல் ஏன் சிவபெருமான் தரிசனம் தருகிறார்? Of course, in these verses, it also equates Shiva with Vishnu, so he's another form of Vishnu. இந்த பதங்களில் சிவபெருமான் விஷ்ணுவின் இன்னொரு வடிவம் என்று விளக்குகிறது. The other point is that Shiva also is a devotee of Vishnu. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், சிவபெருமானும் பகவான் விஷ்ணுவின் பக்தர். And Bhagavad also says Shiva is the best devotee. பாகவதத்தில் சிவபெருமான் மிக சிறந்த பக்தர் என்று விளக்கப்படுகிறது. So though we aspire to surrender to the lotus feet of the Lord, etc., nevertheless, if we get the association of great devotees, that is also same thing. நாம் பகவானின் தாமரை பதத்தில் அடைக்கலம் பெற விரும்புகிறோம். ஆனால் நமக்கு பக்தர் சங்கம் கிடைத்தாலும் நமக்கு அதே பலன் தான் கிடைக்கும். So Brahma in his Brahma Mohana Leela prayers, he's praying, let me just get association with the inhabitants of Vrindavan. பிரம்மதேவர் பிரம்ம விமோகன லீலையில் பிரார்த்தனை செய்கிறார், தனக்கு விருந்தாவனவாசிகளின் சங்கம் கிடைக்க வேண்டும் என்று. You mentioned that once purity is important, Kanishta, Madhyama and Uttama. How will a neophyte devotee recognize who is the Madhyama, who is the Uttama? Because it's been said that I should treat all Vaishnavas better than me. கனிஷ்டா மத்தியமா உத்தம அதிகாரிகள் நிலையில் தூய்மை முக்கியமான விஷயமாக கருதப்படுகிறது. புதிதாக வரும் ஒரு பக்தர் எப்படி கனிஷ்ட அதிகாரியார், மத்தியம அதிகாரியார், உத்தம அதிகாரியார் என்று அடையாளம் காட்ட முடியும்? ஏனென்றால் அனைவரையும் சமமாக நடத்த வேண்டும் என்றும் ஒரு கோட்பாடு உள்ளது. So the Kanishta, who is fixed in a Kanishta position, cannot recognize anything. கனிஷ்ட நிலையில் இருந்து ஒரு பக்தர் மரியாதை அளிக்கும் பொழுது அவரால் எதையும் பிரித்து பார்க்க முடியாது. And therefore he doesn't even associate with devotees. அந்த நிலையில் அவர் பக்தர் சங்கத்தை கூட ஏற்பதில்லை. So if he gets the mercy of devotees, then he gets some faith, then he turns into a madhyama. பக்தரின் கருணை கிடைத்து அவருக்கு சிறிதளவு நம்பிக்கை ஏற்பட்டால் அவர் மத்தியம அதிகாரி நிலையை அடைகிறார். So at that stage, at least he can distinguish atheist, kanishta and madhyama. அந்த நிலையில் அவருக்கு நாத்திகர்கள், கனிஷ்ட அதிகாரிகள், மத்தியம அதிகாரிகளுக்கு இடையில் இருக்கும் வேறுபாடு நன்றாக தெரியும். And at least by associating with the devotees, especially the madhyama, then he can advance. பக்தர்கள் சங்கத்தை பெறும் பொழுது, குறிப்பாக மத்தியம அதிகாரி சங்கத்தை பெறும் பொழுது அவர் பக்தியில் முன்னேறலாம்.
And as he advances, then he's able to distinguish among the madhyamas. அவர் முன்னேற முன்னேற மத்தியம அதிகாரிக்கு இடையில் இருக்கும் வேறுபாடுகள் கூட அவருக்கு புரிகிறது. And then he can also distinguish the uttamas. அதன் பிறகு உத்தம அதிகாரிகளையும் அவரால் அடையாளம் காண முடிகிறது. Online questions, please. Hare Krishna Maharaj, Dandavad Pranam. Your servant Guru Kripa Mahadas. We have around 75 devotees through various online platforms. Maharaj, how to see about the online association with Uttama Adhikaris? How about the effect of that? ஆன்லைன் மூலமாக உத்தம அதிகாரியின் சங்கத்தை பெறுவதனால் கிடைக்கும் பலன் என்ன? Well, association of any type is fine. எந்த வகையில் சங்கத்தை பெற்றாலும் அது சிறப்பானது. Just like we can read books and we can associate with devotees by the books they explain or read or whatever. பக்தர்கள் எழுதிய புத்தகத்தை படிப்பதன் மூலமாகவே நம்மால் அந்த பக்தர்களோடு சங்கம் கொள்ள முடிகிறது. So association by any means is valuable. எந்த வகையில் நாம் சங்கத்தை ஏற்படுத்தினாலும் அது மதிக்கத்தக்கது. But we see from the Bhagavatam and other scriptures, Vedic literature, Upanishads, etc., there is also a great value in direct association. ஆனால் பாகவதம் வேத சாஸ்திரங்கள் போன்றவற்றில் நேரடியான சங்கத்திற்கு அதிகமான மதிப்புள்ளது என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So the whole of the Bhagavatam's conversation between Sukadeva Goswami and Parikshit. மொத்த பாகவதமும் சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கும் பரீட்சித் மகாராஜருக்கும் இடையில் நடந்த உரையாடலாகும். And of course that's within the whole conversation also of Sutta Goswami and the sages Naimisaranya. அந்த உரையாடலுக்குள்ளேயே சூத கோஸ்வாமிக்கும் நைமிஷாரண்ய முனிவர்களுக்கும் இடையில் நடந்த உரையாடலும் விளக்கப்பட்டுள்ளது. And then within Sukadeva's story to narration to Parikshit, then we get other conversations, Narada Muni and Brahma, for instance. சுகதேவ கோஸ்வாமி பரீட்சித் மகாராஜருக்கு விளக்கும் பொழுது நாரத முனிவருக்கும் பிரம்மதேவருக்கும் இடையில் நடந்த உரையாடலும் அங்கே விளக்கப்பட்டுள்ளது. So all that takes place directly. இவை அனைத்தும் நேரடியாக நிகழ்கிறது. Of course, from the point of view of higher living entities like Brahma, etc., direct maybe have a different meaning also. மிக உயர்ந்த ஜீவராசிகளாகிய பிரம்மதேவர் போன்றவர்களுக்கு இந்த நேரடியான சங்கம் என்பதற்கு வேறு அர்த்தமும் இருக்கலாம். For instance, it says in the first verse of Bhagavatam that Brahma got realization in the heart. பாகவதத்தின் முதல் பதத்தில் பிரம்மதேவர் மனதளவில் உணர்தல்களை பெற்றார் என்று விளக்கப்பட்டுள்ளது. But we'll see often throughout the Bhagavatam and other Vedic literature, the knowledge takes place through a direct conversation between two devotees. ஆனால் பாகவதம் மற்றும் சாஸ்திரங்கள் மூலமாக இந்த ஞானமானது நேரடியான உரையாடல் மூலமாக பெறப்படுகிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். And therefore that is considered to be the most powerful means. எனவே இது மிக மிக சக்தி வாய்ந்த வழிமுறையாக கருதப்படுகிறது. Thank you, Maharaj. The next question is from Her Grace Radharasmai Mataji. We have been advised not to be judgmental with respect to devotees. At the same time, we have been advised to treat various levels of devotees according to their levels, like Kanishta, Madhyama and Uttama. So how these two guidelines stand together? How to understand this? வைஷ்ணவர்களுக்கிடையில் வேறுபாடு காணக்கூடாது என்று ஒரு கோட்பாடு உள்ளது. அதே சமயத்தில் கனிஷ்ட அதிகாரி, மத்தியம அதிகாரி, உத்தம அதிகாரி போன்றவர்களுக்கு இடையில் நாம் அவர்கள் நிலைக்கேற்ப அவர்களுக்கு மரியாதை வழங்க வேண்டும் என்றும் குறிப்பிடப்படுகிறது. இந்த இரண்டு வாக்கியங்களை எப்படி நடைமுறையில் கடைபிடிப்பது? So we follow the scriptural injunctions. நாம் சாஸ்திர கோட்பாடுகளை கடைபிடிக்க வேண்டும். And therefore scriptures advise us to make the distinctions as a madhyama. சாஸ்திரங்கள் மத்தியம அதிகாரி என்ற நிலையில் நாம் வேறுபாடு காணலாம் என்று உபதேசிக்கிறது. And therefore there's no fault in doing so, and there's great value as well.
இதில் செய்வதை எந்தவித குறையும் இல்லை, அதே சமயத்தில் இது மதிக்கத்தக்க செயலாகவும் இருக்கிறது. So that far we make some distinctions. அந்த அளவில் நாம் வேறுபாடுகளை பார்க்கிறோம். To the best of our ability. நம்முடைய சக்திக்கேற்ப அதை செய்கிறோம். Even that instruction we can misuse. அந்த உபதேசத்தையும் நாம் தவறான முறையில் பின்பற்றலாம். So any devotee I don't like, I can make them into kanishtas and I will associate with them. எனக்கு பிடிக்காத பக்தர்கள் கனிஷ்ட அதிகாரிகள் என்று நான் குறிப்பிட்டு அவர்களோடு சங்கம் பெறாமல் இருக்கலாம். So we have to be somewhat careful that we don't misuse the instructions of scripture. சாஸ்திர உபதேசங்களை தவறாக நாம் கையாளக்கூடாது என்பதில் நாம் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். At the same time, we don't start making distinctions based upon material standards. அதே சமயத்தில் பௌதிகமான தரத்தின் அடிப்படையில் நாம் வேறுபாடுகள் காண்பதில்லை. So we do not consider a devotee superior, inferior, dependent upon varna, ashrama, age, country, language, etc. வர்ணம், ஆசிரமம், வயது, நாடு, மொழி இதன் அடிப்படையில் ஒரு பக்தர் உயர்ந்தவர் தாழ்ந்தவர் என்ற வேறுபாடுகள் நாம் காண்பதில்லை. Thank you, Maharaj. The next question is from Kalyan Kumar Prabhu. Is it possible for a Kanishta Adhikari to be aware of the intricacies of Suddha Bhakti, intricate details of Suddha Bhakti? சுத்த பக்தியின் நுட்பம் தெரிந்த கனிஷ்ட அதிகாரியால் சுத்த பக்தியின் உள்ள நுட்பங்களை பற்றி புரிந்து கொள்ள முடியுமா? The definition of the Kanishta, he does not have proper knowledge. கனிஷ்ட அதிகாரிக்கு சரியான ஞானம் இருப்பதில்லை. So he's worshipping the deity. அவர் விக்கிரக வழிபாடு செய்கிறார். But his conception of the deity may not even be proper. ஆனால் விக்கிரகத்தை அவர் புரிந்து கொள்ளும் விதமும் சரியான முறையாக இல்லாமல் இருக்கலாம். So therefore he does not have any conception of pure bhakti. When he does, and he accepts it, then he becomes a madhyama. அதனால் அவருக்கு தூய பக்தியை பற்றி விளக்கங்கள் தெரியாது. ஆனால் அவர் தூய பக்தி செய்து அதை ஏற்கும் பொழுது அவர் மத்தியமதிகார நிலையை அடைகிறார். Hare Krishna, Guru Babu, last question. Hare Krishna Maharaj, Dandapana Maharaj, this is Manohari Muralidhar Das. Maharaj, in Chaitanya Charitamrita, Lord Chaitanya Mahaprabhu has differentiated between the devotees, that those who are chanted once, they are considered as devotee, those who are always chanting, they are considered as first class devotee, and those who get the inspiration on seeing the devotee, they are the top class devotee. So in our movement, we are chanting minimum of 16 rounds, but not always chanting. In what position the devotees are placed in our organization? சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் சைத்தன்ய மகாபிரபு குறிப்பிடுகிறார், ஒரு முறை ஜபம் செய்தவர் பக்தர் என்று கருதப்படுகிறார். 14 மாதங்கள் குறிப்பிட்ட சுற்றுகள் ஜபம் செய்பவர் முதல் தர பக்தர் என்று கருதப்படுகிறார். அவ்வாறு இருக்கையில் எப்பொழுதும் ஜபம் செய்பவர் உயர்ந்த பக்தர் என்று கருதப்படுகிறார். நம்முடைய இயக்கத்தில் 16 மாதங்கள் ஜபம் செய்கிறோமே, நாம் எந்த நிலையில் பக்தர்கள் என்று கருதப்படுகிறோம்? Well, obviously he's not one who only chants once. ஒரு முறை மட்டும் ஜபம் செய்பவர் மட்டுமல்ல. At the same time, he may not be chanting constantly 24 hours a day. ஒரு நாளில் 24 மணி நேரமும் அவர் நிச்சயமாக ஜபம் செய்யாமல் இருக்கலாம். However, when Lord Chaitanya says to chant constantly, I don't think that's what he means. It just means that he's chanting not once, but many times in a regulated way. நித்தியமாக ஜபம் செய்வது என்று சைத்தன்ய மகாபிரபு குறிப்பிடுவது ஒரு முறை ஜபம் செய்வதை மட்டுமல்ல, தொடர்ச்சியாக பல வழிகளில் ஒரு பக்தர் ஜபம் செய்கிறாரே அதை பற்றி குறிப்பிடுகிறார். The commentary on that, of course, is that when you say chant once or chant continually, it is chant purely once and chant purely constantly. தொடர்ச்சியாக ஜபம் செய் அல்லது ஒரு முறை ஜபம் செய் என்று நாம் விளக்கும் பொழுதெல்லாம் தூய்மையாக ஜபம் செய்வதை பற்றி அங்கே குறிப்பிடப்படுகிறது. தூய்மையாக ஒரு முறையோ அல்லது தொடர்ச்சியாக ஜபம் செய்ய வேண்டும். So the second stage devotee would be a person who is following pure bhakti and who is chanting seriously. இரண்டாம் நிலையில் இருக்கும் பக்தர்கள் தூய பக்தியை பயிற்சி செய்து தீவிரமாக நாம ஜபத்தில் ஈடுபடுவார்கள். Yeah.
Yeah. I guess you better do Hari, it. Hari, Hari, Bo. Hare Krishna. So, ISKCON Chennai management is very, very pleased to announce that shortly we are starting Bhakti Shastri course, Bhakti Shastri degree program at ISKCON Chennai. And the classes will be held both online and offline. So, online batches are starting from 2nd and 3rd of June. Very soon, and the offline batch will be starting in the temple from 4th of June. So those devotees who are interested, they can go to icve.in and register. And we are very, very fortunate to have His Holiness Bhanu Swami Maharaj also taking certain modules as part of the Bhakti Shastri program. So very grateful to you, Maharaj. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Dear devotees, thank you for